I will start with one of my favorite pieces at The Economist in the finance section, which was called Gen Z Socialism. So, a very short quote that applies to many countries in the West world, in the West. GDP is larger than ever, and yet the rent is too high, lunch costs $28, and good work is hard to find. In other words, an unprecedented chasm has emerged between the economy on paper and the economy as lived experience. Most importantly, I'm addressing now all Gen Z, you seem to be profoundly disenchanted with the world. So I'd like to open the floor, starting with Elizabeth Kellen, and then straight to Sophia. Okay, so let me start off. So some of you might be wondering who is actually this Generation Z, Z, whatever spelling you want to use. So I know it's Friday afternoon. I will not give you a big numerical exercise, but I just want you to think back to your birth year, because that's one way in which we can define generations. So if you were born, let's say, between 1946 to 1964, you will be a baby boomer. You are Generation X if you were born between 1965 to 1980. And if you were born between 1981 and the late 1990s, you are a millennial. And then finally, we come to the generation we talk about today, Generation Z or Z. These are those people who were born in the late 1990s up to the early 2010s. So, for Generation Z or Z, we are roughly talking about people in their mid-teens to the late 20s. So I've given you the age brackets, and age brackets are really not the best way to measure generations, and you could also see they're very variable in terms of the length of age that I've given you. They're all very much related to the US history rather than reflecting the wider experiences in the world. There's a lot of overlap and a lot of unclear, boundaries between them. Most of all, there are an awful lot of stereotypes and assumptions about those generations that are very hard to generalize. So I don't want you to go away and think about that everyone in a generation is alike. What I want to offer you instead is, a definition of generations that focuses much more on the time they're coming of age. And this theory comes from a sociologist called Karl Mannheim. Karl Mannheim said that generations are really about shared social location rather than birth year. And by shared social location, what we mean is really the time when you grow up and come of age. That is really the shaping, the formative time in your life that will set you on the course for the rest of your life. So why is it that this generation seems particularly unhappy? What happened to them? Well, there are two key things that we can see about those generations. The first one is that they grow up in a time where they not only have one crisis, they have really many crises in short succession. We talk about polycrises, we talk about those things where you barely even recover from one crisis before the next one comes in. And then, the second thing that we see quite strongly is technology. And of course, I talk here about, the generative AI part in particular. But what I am particularly interested in is not, AI and what it can potentially do, but how it changes the perception of individuals. So now, if you're of this generation, you have technology at your fingertips, and it is interacting with you. So rather than Wikipedia, where you would have to read and you would have to acquire more knowledge, you now have an interactive relationship, an interactive learning with a machine. And this generation not only learns with those machines, they also develop relationships with those machines. They become their prime advisors. And when I'm teaching my students at King's College London, I do see that the first intuition of my students, who are all in this generation, is to go to their favorite tool, and they have built a relationship, and the technology knows what this is all about. So if you're thinking about generations, in particular this generation, what I want you to remember is not only birth years, but particularly what shaped them. And we have here multitude of crises as well as a technological shift. Thank you. Over to you, Sophia. Thank you very much. Good afternoon, everyone. I want to start by thanking the Economist, the CE team, and especially Ms. Nektaria Pasarivakis for inviting me and giving me the opportunity here to speak today. It is a great honor to be here.
And perhaps I'm not here because I've just graduated university, because I'm 19 years old, sorry, not university, high school, I'm beginning university, and not because I can explain Gen Z from a textbook, but because I have the opportunity to have grown up in it. And this gives me a very different perspective probably from most of you here, but I want to start with the question that is often phrased as, what does Gen Z actually want? Personally, I think there's a better way to phrase it. What generation and what world has been shaped and has shaped Gen Z? And this is a world, because every generation is shaped by the world it grows up in. So my grandparents' generation rebuilt Europe after war. My parents' generation witnessed the expansion of diplomacy, of globalization, democracy, European integration. And my generation grew up in a global financial crisis, a pandemic, the opportunities of AI, but also the difficulties of AI and what it brings to the world. Wars that reached our phones in real lifetime. We're not reading about them from newspapers, but from our phones in the morning while we're drinking our coffee. So when all this uncertainty becomes your normal in your daily life, you naturally begin to think differently and to become more, to feel different from the others and from previous generations. So I think we can phrase the question is not only why Gen Z protests, but also what do they want to do with the world? Because we want to start participating in the world from the beginning. And one of the biggest misconceptions about my generation is that we don't want to work. Of course we want to work, and we want to work hard, but we also want our work to have meaning. We care about sustainability, and we care about democracy. And so perhaps for many of you before, if success was measured by contribution, by titles, for us it's measured by contribution. And we look for different kinds of leadership, different leaders. And we ask also different questions. So saying that we are impatient, we protest, we question authority when we spend too much time online may be true and valid observations, but they rarely explain why we do this and why this happens. When all this urgency that we've lived in our whole lives, which are not so long, waiting doesn't feel like a strategy and feels more like a luxury. And as the co-founder of BioBliss and the CEO, I've experienced this personally. We started with 2 of my classmates in school. We enrolled in a JA program, and we, again, wanted to do something different, but we also wanted our solution to be meaningful, to change people's lives, to make them safer, easier, and that's how we started collaborating with the Bulgarian Academy of Sciences. And in just a few months, we managed to get our prototype, to have successful test results, and this is how everything began bigger. And we started going to different events. We won multiple awards, including the AmCham Youth Entrepreneurship Award of 2025. And that experience taught me something very important, is that innovation doesn't always have to begin with expertise or with a business plan. It can begin with curiosity, because we were still in school. So I would say that curiosity is one of the greatest strengths of my generation, and it shouldn't be taken for granted. Technology is another area where we are often misunderstood, because they call us digital natives, and that is true. We've grown up online, but this has also given us the opportunity to understand that we should take into account the importance of ethics, we should take into account the importance of mental health, and so, for example, social media's impact on mental health. And all the opportunities that AI gives us today, we should also, as I said, ethics, but also how it can maybe change the way we think about our careers. So, for example, learning, flexibility, and all this. So even sustainability, I would say, is an important topic for us, but not anymore as a marketing strategy or as something that nice businesses can have, small businesses. But for my generation, sustainability is the way we believe businesses should be built from the beginning, for example. Democracy. As I said already, Gen Z protests. Yes, we protest, but this is because we have this urgency. So young people, my generation, Gen Alpha also if you want, we are not losing trust in institutions. We just want them to evolve, and to evolve with our pace, which is a bit faster.
So we wanted to be more participatory, responsive, and to engage more with us. So perhaps I believe we should stop asking if Gen Z is ready for the future. The future has already arrived. The real question is whether we all are ready to build it together. Thank you. Thank you, Sophia. Don't worry. I'm not rushing off. You will catch your flight. I We know. will all make sure that you catch your flight. Over to you, Elita. Καλησπέρα. Εγώ θα μιλήσω στα ελληνικά. Αρχικά ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, είναι τιμή μου. Έχω την χαρά και την τιμή τα τελευταία 2,5 χρόνια να έχω ένα podcast το οποίο έχει μετεξελιχθεί σε μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία μαζί με τη Βάλη στα Φιλαράκι, όπου τα τελευταία 2,5 χρόνια έχουμε συνομιλήσει με πάνω από 70 Gen Zers και μη γύρω από τα προβλήματα της γενιάς μας, τα οποία καλύπτουν πολλά διαφορετικά πεδία, όπως αναφέρθηκαν και οι προηγούμενοι. Ένα βασικό στοιχείο έχει να κάνει με την τεχνολογία, με το οποίο ουσιαστικά ασχολούμαι και από την νομική πλευρά. Είμαστε κατεξοχήν η γενιά της τεχνολογίας. Είμαστε η πρώτη γενιά η οποία μεγάλωσε μέσα σε αυτήν, με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς. Έζησε πολύ γρήγορα την τεχνητή νοημοσύνη, ζει μέσα στα social media και η διαφορετικότητα σε σχέση με τις προηγούμενες εξελίξεις που έχουν να κάνουν με την τεχνολογία, όπως για παράδειγμα όταν είχε εμφανιστεί η τηλεόραση, είναι ότι πλέον ζούμε σε αυτό το περιβάλλον. Ζούμε σε ένα περιβάλλον τεχνολογίας όπου μας διαμορφώνει συνολικά. Δεν έχει δηλαδή να κάνει με το ότι ανοίγουμε την τηλεόραση και την κλείνουμε. Δεν έχει να κάνει μόνο δηλαδή με συγκεκριμένα εργαλεία, αλλά περισσότερο είναι το ότι διαμορφώνουμε την πολιτική μας άποψη, διαμορφώνουμε την προσωπικότητά μας, ενημερωνόμαστε, κοινωνικοποιούμαστε. Όλα γίνονται μέσα σε αυτό. Δημιουργούμε μια νέα ψηφιακή ταυτότητα ουσιαστικά. Εκεί τίθενται βέβαια πολλοί προβληματισμοί στο κομμάτι της τεχνολογίας, όπως επειδή ακριβώς είμαστε και μια αλγοριθμική γενιά, θα το έλεγα εγώ, πολλές φορές μπορεί να ζούμε σε ένα black box. Δηλαδή, θέλουμε να ενημερωθούμε, ψάχνουμε πράγματα, αλλά την ίδια στιγμή ακούμε αυτά τα οποία όντως πιστεύουμε. Επιβεβαιωνόμαστε πολλές φορές από τον ίδιο τον αλγόριθμο. Έχετε ο αλγόριθμος ο οποίος ταξινομείται και είναι προσωποποιημένος πάνω σε εμάς. Οπότε αυτό πολλές φορές μας δημιουργεί πρόβλημα στο να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τη δική μας προσωπικότητα, να διαφωνήσουμε, να ακούσουμε μια διαφορετική άποψη. Η τεχνολογία λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι της γενιάς αυτής και έχει να κάνει όχι μόνο με το, όπως είπαμε, την ιδιωτικότητα και τα προσωπικά δεδομένα, αλλά έχει να κάνει και με το κομμάτι της γνωστικής αυτονομίας, να μπορούμε δηλαδή να διαμορφώνουμε την προσωπικότητά μας. Ωστόσο, είμαστε η γενιά που έχει ζήσει πολλές συστημικές κρίσεις. Έχουμε μεγαλώσει και έχουμε ηλικιωθεί μέσα στην οικονομική κρίση, στην πανδημία, στην κλιματική κρίση, στην γρήγορη επιτάχυνση της τεχνητής νοημοσύνης, σε μια εποχή ψυχικής υπερκόπωσης, θα το έλεγα. Οπότε, γι' αυτό το λόγο πολλές φορές διαμαρτυρόμαστε, δίνουμε όρους σε κάποιες καταστάσεις. Για παράδειγμα, στο κομμάτι της ψυχικής υγείας μπορούμε να λέμε ότι έχω οριοθετηθεί ή μου έκανε κάποιος manipulation ή ότι έχω πάθει burnout που λέμε. Δεν είναι ότι αυτά δεν συνέβαιναν παλαιότερα, απλά λόγω του ότι είμαστε σε αυτή τη φάση της ζωής μας που έχουμε δεχτεί πολλά, μπορούμε πλέον να δίνουμε όρους σε αυτά και να μπορούμε να τους δίνουμε έτσι και μία υπόσταση. Σαφώς είμαστε μια γενιά που με την εργασία έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση. Δεν έχουμε μεγαλώσει με την ψευδαίσθηση της γραμμικής εξέλιξης, ότι δηλαδή θα μορφωθείς, θα δουλέψεις, θα μοχθήσεις και θα σου έρθουν όλα καλά και κοινωνικά και οικονομικά. Δυστυχώς, μπορεί όλα αυτά να γίνουν, ωστόσο βλέπουμε ανθρώπους με πολλά πτυχία, ανθρώπους που έχουν προσπαθήσει πολύ στη ζωή τους και ωστόσο αυτά δεν τους έχουν έρθει πίσω. Οπότε, γι' αυτό το λόγο, αλλάζει και το σκεπτικό μας απέναντι στην εργασία. Δηλαδή, βλέπουμε να δουλεύουμε σε περιβάλλοντα τα οποία θα μπορούν να μας δώσουν κάτι, θα έχουμε κάποιο στόχο και θα μπορέσουμε να εξελισσόμαστε μέσα σε αυτά. Thank you, Sophia. Thank you, Elita. I'm so sorry. Thano, over to you. Ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς για την ερώτηση. Θα ήθελα πριν από όλα να ευχαριστήσω θερμά τον Economist για την πολύ τιμητική πρόσκληση. Ο Economist με αυτή την πρόσκληση δείχνει ότι δίνει φωνή στους νέους, που είναι το ζητούμενο για εμάς. Γιατί ας μην γελιόμαστε. Δυστυχώς, η Gen Z έχει χάσει την εμπιστοσύνη της προς τους θεσμούς και το πολιτικό σύστημα. Για τη γενιά αυτή, για εμάς, η δημοκρατία μοιάζει περισσότερο με μονόλογο παρά με διάλογο. Γι' αυτό και η Gen Z ζητά περισσότερη δημοκρατία χωρίς φίλτρα. Ζητά να ακουστεί η φωνή της.
Θα ήθελα λοιπόν από αυτό εδώ πέρα το βήμα να καταθέσω σήμερα μία πρόταση. Η Gen Z χρειάζεται να γράψει το δικό της κοινωνικό συμβόλαιο δημοκρατίας με τον λαό, τον οποίο μία μέρα θα εκπροσωπήσει ή θα εκπροσωπηθεί από αυτόν. Βασικός όρος αυτού του νέου κοινωνικού συμβολαίου της νέας γενιάς θα είναι η υιοθέτηση μιας νέας κουλτούρας συμμετοχής, με περισσότερη διαβούλευση, περισσότερη διαφάνεια, ουσιαστική λογοδοσία, όλα αυτά τα οποία θα μπορέσουν να δώσουν πραγματικά λόγο στη νέα γενιά. Συγκεκριμένα προτείνω 3 επίπεδα δράσης. Επίπεδο νούμερο 1, επίπεδο τοπικό. Προτείνω την ίδρυση νεανικών συμβουλίων σε κάθε δήμο και κάθε περιφέρεια της χώρας. Ένα νεανικό συμβούλιο το οποίο δεν θα είναι απλή ομάδα, αλλά θα είναι ένα επίσημο συμβουλευτικό όργανο του εκάστοτε δήμου και της εκάστοτε περιφέρειας. Με τον τρόπο αυτό, νέοι ηλικίας 15 με 29 ετών θα μπορέσουν πραγματικά να αποκτήσουν άμεση φωνή στη λήψη αποφάσεων και να πετύχουν απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα που είναι και το ζητούμενο. Επίπεδο νούμερο 2, επίπεδο εθνικό. Η απάντηση στο έλλειμμα εμπιστοσύνης είναι νέες, δομημένες, διαβουλευτικές, αρχιτεκτονικές. Τα πολιτικά κόμματα είναι οι θυρωροί για την υλοποίηση της διαβούλευσης. Οφείλουν να ανοίξουν τους θεσμούς, οφείλουν να ενσωματώσουν τη νέα γενιά στη λήψη αποφάσεων. Συγκεκριμένα προτείνω να ενισχυθεί η πλατφόρμα opengov.gr, στην οποία αναρτώνται ως γνωστόν τα σχέδια νόμων πριν την κατάθεσή τους προς ψήφιση στη Βουλή. Ενίσχυση σημαίνει αφενός αύξηση του επίπεδου συμμετοχής των πολιτών που μετέχουν στη διαβούλευση, αφετέρου ανάδειξη αυτής της πλατφόρμας ως ένα εργαλείο ηλεκτρονικής νομοθέτησης. Και πάμε στο πιο σημαντικό επίπεδο, το τρίτο επίπεδο, το ευρωπαϊκό. Φίλες και φίλοι, η Ελλάδα είναι μπροστά σε μια πολύ σημαντική συγκυρία. Τον Ιούλιο του 2027 αναλαμβάνει την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ότι είναι μια ιστορική ευκαιρία ώστε η χώρα να θέσει στο επίκεντρο τους πολίτες της. Άλλωστε, ο πολίτης και η κοινωνική συνοχή είναι το παν. Προτείνω λοιπόν η κοινωνική διάσταση της Ευρώπης να αποτελέσει για την Ελλάδα προτεραιότητα. Σε τελική ανάλυση, άλλωστε, αγαπητοί μου Φανή, φίλες και φίλοι, η συμμετοχή της νέας γενιάς στη διακυβέρνηση της χώρας είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι μακριά από ιδεολογίες. Δεν είναι ένα αριστερό, δεξιό ή κεντρό ζήτημα. Είναι, κατά τη γνώμη μου, πολύ περισσότερο ένα ζήτημα κοινωνικής δικαιοσύνης. Γιατί είναι κοινωνικά, πολιτικά και πρωτίστως ηθικά δίκαιο εκείνοι οι οποίοι έχουν μπροστά τους το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους να θέλουν να έχουν τον πρώτο λόγο στο να συνδιαμορφώσουν τον κόσμο στον οποίο θα μεγαλώσουν. Και θα ήθελα να μου επιτρέψει και μια πιο προσωπική αναφορά, το άκουσα προηγουμένως στο πάνελ. Πράγματι, η γενιά Z, δευτερόλεπτα, είναι η γενιά της κρίσης, της οικονομικής κρίσης, του κορονοϊού, του lockdown και ακριβώς επειδή είναι η γενιά της κρίσης, θεωρώ ότι θα τα καταφέρει. Όπως είπε και ο ποιητής, με τον καιρό να είναι κόντρα, είναι όντως τιμή να πετάς. Ευχαριστώ πολύ. Thank you, Thano. So, you've all displayed the challenges ahead. I'm afraid we do have to wrap up for various reasons, but before we go, I would like to say one word to you, one word, and you have 30 seconds. So, Gen Z have been called snowflakes because they tend to melt from what's happening around them. That may be a bit unfair. Is Gen Z resilient? Starting with you. Sure, thank you. Elizabeth. If you think about this generation, what has been through, you can tell it's not a snowflakey generation. They rather show a lot of resilience, and I'm sure we have a lot to look forward to. Anno. Σε 30 δευτερόλεπτα. 30 seconds. Θεωρώ πως ναι. Τι βλέπουμε να γίνεται με την Gen Z? Βλέπουμε ότι μια μετατόπιση από τους παραδοσιακούς θεσμούς και τις συμβατικές μορφές συμμετοχής σε ένα άλλο μοντέλο, το ψηφιακό. Θεωρώ ότι η Gen Z δεν είναι μια γενιά που εγκαταλείπει την πολιτική, αλλά τους παραδοσιακούς της θεσμούς. Δεν απειλεί τη δημοκρατία, τη δοκιμάζει. Και μέσα από αυτή τη δοκιμασία θεωρώ ότι μπορεί να είναι και αυτή που θα τη σώσει. Elita. Μπορείτε να την επαναλάβετε, συγγνώμη. The question is, Gen Z, they have been called snowflakes because they tend to melt. Can they be resilient? Να αντέχουν δηλαδή, συγγνώμη. Resilient, ναι, να αντέξουν. Να αντέξουν, ναι. Με μία φράση. Νομίζω το ότι είναι αρκετές οι κρίσεις που έχουν δεχτεί, να μπορέσουν να γίνουν, να μπορούν να δεχτούν όλα αυτά τα οποία υφίστανται στην καθημερινότητα. Ωστόσο, θεωρώ το ότι έχουν τα μέσα, τεχνολογικά κυρίως, το να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που υπάρχουν
Και είναι η πρώτη γενιά που μιλάει δυνατά, οπότε σε αυτό ελπίζω ότι θα μπορέσει να το αποκριθεί. Excellent point. Sophia. Of course, I would say, yes, we are resilient, and we won't simply accept everything that's given to us. We're challenging everything, and this is why we also want to be a part of everything today. On that note of optimism, I would like to thank you very much for this brief but vibrant discussion.